Các cuốn sách trong bộ sách này đã được dịch ra 51 thứ tiếng khác nhau ở 101 quốc gia trên toàn thế giới. Robert Kiyosaki là một doanh nhân, nhà giáo dục và là nhà dự báo tài chính. Robert còn là nhân viên kinh doanh cho tập đoàn Xerox trong khoảng 2 năm trước khi bắt đầu sự nghiệp kinh doanh riêng. Robert từng kiếm được rất nhiều tiền bằng kinh doanh nhưng cũng đã có lúc phá sản và rơi vào tình cảnh vô gia cư. Tuy nhiên, không nản lòng, ông thành lập công ty giáo dục về tài chính vào năm 1985 và trở thành một nhà đầu tư, tỷ phú, một diễn giả nổi tiếng thế giới. Cho đến nay thì Robert vẫn tiếp tục giúp đỡ mọi người và dạy họ cách làm thế nào để tránh vỡ nợ và thậm chí là đạt được những thành công về tài chính. Và thưa quý vị, diễn giả nổi tiếng Robert Kiyosaki đang có mặt tại Việt Nam. Trong chiều nay, ông có một buổi thuyết trình với các doanh nhân, những người trẻ đam mê kinh doanh và đặc biệt là chia sẻ những kinh nghiệm của mình giúp người tham gia biết cách cải thiện cuộc sống tài chính cũng như là giúp họ trở nên giàu có. Phóng viên Lê Hằng đã có một cuộc phỏng vấn trước thềm buổi diễn thuyết với người đàn ông quyền lực này. Xin chào Robert, chào mừng ông đã đến với Việt Nam. Robert này ai thì cũng muốn làm giàu cả, nhất là các bạn trẻ. Tuy nhiên thì họ thường gặp phải những trở ngại như là không biết bắt đầu kinh doanh từ đâu, lấy đâu ra vốn để kinh doanh và kinh doanh cái gì. Ông sẽ cho họ lời khuyên như thế nào? Ai cũng nói về tiền và muốn kiếm tiền. Tuy nhiên, thực tế là họ cần có những kỹ năng tài chính để kinh doanh. Hầu hết mọi người gặp rắc rối về chuyện tiền bạc vì họ không được dạy. Cha mẹ thì chỉ nói rằng, hãy đến trường và học chăm chỉ. Nhà trường chỉ tập trung vào việc giáo dục sách vở và những kỹ năng nghề nghiệp mà không được dạy gì về kỹ năng tài chính. Điều đó tạo ra những sinh viên tốt nghiệp với điểm số xuất sắc, nhưng với đầu óc nghèo nàn về cách quản lý tiền bạc. Họ có thể rất thông minh, nhưng lại không biết cách kiếm tiền dù có hàng ngàn cơ hội ở ngoài kia. Tôi nghĩ đó là sai lầm của hệ thống giáo dục quá phụ thuộc vào yếu tố an toàn, ngại học hỏi về tài chính để thay đổi bản thân mình. Khi tôi tốt nghiệp đại học, tôi bắt đầu học bán hàng, mặc dù tôi là người rất nhút nhát. Tuy nhiên, tôi đã bắt đầu từ việc nhỏ nhất, học cách nói chuyện để bán hàng trong vòng 4 năm tại tập đoàn Xerox, rồi sau đó là học cách làm đồng tiền sinh sôi, học các kỹ năng thương thuyết, tất cả là do thực hành. Vấn đề ở đây đó là trường học thì luôn dạy bạn, đừng bao giờ mắc sai lầm. Điều đó thật ngu ngốc. Bạn biết đấy, người cha nghèo của tôi là một chuyên gia giáo dục hàng đầu. Tuy nhiên ông ấy rất nghèo, bởi lẽ theo ông thì nếu bạn thất bại, bạn là người ngu dốt. Nhưng thực tế là những nhà đầu tư đại tài đều thành công từ những thất bại. Dù bạn da trắng, da màu, người Mỹ hay người Việt Nam, thất bại sẽ cho bạn kinh nghiệm để thành công. Vấn đề là bạn phải thực hành thường xuyên. Bạn thấy đấy, một tay golf chuyên nghiệp phải tập luyện 5 tháng chỉ để đánh trong một ngày. Vâng, ông nói đúng, không phải ai kinh doanh cũng thành công được. Có những người gặp khó khăn ngay lần đầu tiên thì họ đã lập tức bỏ cuộc vì họ sợ thua lỗ. Họ có nên tiếp tục hay là dừng lại theo ông? Để trở thành một nhà đầu tư hay một doanh nhân, điều đầu tiên bạn phải có khát vọng làm giàu. Bạn biết đấy, Thomas Edison đã từng thất bại 1.500 lần cho đến khi ông ấy phát minh thành công bóng điện đầu tiên trên thế giới. Alexander Graham Bell, người phát minh ra chiếc điện thoại đầu tiên, cũng đã thất bại hàng ngàn lần. Cả tôi cũng vậy mà. Tôi không nhớ nổi mình đã thất bại bao nhiêu lần. Một doanh nhân thực sự cần phải vấp ngã và đứng dậy. Nếu không, bạn nên là một chuyên gia ngồi bàn giấy. Trong cuốn Cha giàu cha nghèo của ông thì có một triết lý, đó là kiến thức về quy luật của đồng tiền, cũng như ý thức kinh doanh phải được thấm nhuần cho trẻ từ bé. Ở Việt Nam thì người ta lại nghĩ rằng cho trẻ tiếp xúc với tiền sớm thì sẽ khiến chúng hư hỏng và thực dụng. Ông nghĩ thế nào? Là một suy nghĩ ấu trĩ. Ai cũng cần phải dùng tiền, cho dù bạn là người tốt hay người xấu, dù bạn là chính trị gia hay tội phạm. Vì vậy, tiền không làm bạn trở thành người xấu. Chỉ có người xấu làm ra tiền xấu mà thôi. Nếu trẻ không biết sử dụng đồng tiền, cao hơn là bắt đồng tiền phục vụ mình, thì chúng sẽ có nguy cơ gặp rắc rối về tiền bạc và cuộc sống trong tương lai. Tôi được biết ông mới cho ra đời cuốn sách Cơ hội thứ 2 vào đầu năm nay. Nội dung của cuốn sách này là gì?
Vào năm 1983, tôi đã dự đoán thế giới sẽ rơi vào khủng hoảng tài chính năm 1997 và năm 2007. Và nó sẽ còn xảy ra vào năm 2016. Trong cuốn sách này, tôi giải thích lý do của những cuộc khủng hoảng tài chính này, tại sao nền kinh tế Mỹ đi xuống và Trung Quốc đã đi lên như thế nào, và chúng ta sẽ phải làm gì trong tương lai để tránh rơi vào cơn bão khủng hoảng tài chính của thế giới. Tất cả những điều này không được dạy ở trường, và bạn có thể đọc được ở đây. Vâng, rất cảm ơn Robert. Hôm nay ông đã cho tôi và khán giả những bài học tài chính thật tuyệt vời. Hy vọng cuốn sách mới này của ông sẽ trở thành cuốn sách bán chạy nhất trong thời gian tới. Xin cảm ơn. Hy vọng sẽ được trở lại Việt Nam lần sau. I'm here with a couple entrepreneurial legends. Kim Kiyosaki, how are you? Robert Kiyosaki. How you doing? Rich Dad, Poor Dad, Rich Woman. How many books have you guys sold worldwide, estimated? Well, just Rich Dad Poor Dad alone is estimated, legally produced, there's a lot of pirated copies, 33 million. 33 million books. 7 years on a New York Times bestseller list, but who's counting? Who's counting? No big deal. Talk to people about why network marketing is such a good entrepreneurial decision in the crazy landscape that we deal with in today's economy. Well, as we know, there's fewer and fewer jobs. You know, American corporations say they're hiring, but they're not hiring in America, they're hiring overseas. But more than that is that the reason I endorse network marketing is most people are addicted to the paycheck. And the paycheck is one of the most sinister plots ever pulled upon a human being. If you need a paycheck, you've sold your soul. You know, you sold your body, your mind, your spirit, and your emotions. You sit there in fear of losing your job, or can I get a raise, or, you know, will I get promoted? I mean, and then why would you do that? Another thing about the reason we endorse network marketing, we don't think of it as a network marketing, we think of it as entrepreneur development. Because if you need a paycheck, this is not your business. You know, we build businesses. So sometimes when Kim and I do a deal, we may not receive a paycheck for 5-6 years. You know, and so these guys come, oh, am I going to get rich quick? You know, and some people do. I don't know if you do or not. But that is an employee, get rich, loser mindset. And so the thing that network marketing does is really kind of cure you of that loser paycheck, get rich quick mentality and actually build a business. You know, we build businesses, and that's how we're rich, but we didn't get rich quick, and I don't need a paycheck, and I never want a paycheck. So that's kind of a revolutionary thought to most people up there who went to school to get good grades and get a job. You know, and then you get a high-paying job, and the higher-paying job, you pay higher taxes, and you wonder why you never get ahead. That's because you went to school to get a job and a paycheck. You've got to get away from the paycheck, and sometimes it might take 2-3 years to get away from that. And that's what network marketing teaches people. It's an entrepreneur's mindset, it's an entrepreneur's spirit, not a loser employee, I need a paycheck mentality. I love that. I love that, the fact of the paycheck being evil. It's evil. Well, just look at the tax system. Just the people that have paychecks pay the highest taxes. Now, why would you do that? When if you had a little financial education, you had a business, the tax laws swing to your favor immediately. If you have a full-time job, we're not saying quit your job, keep a full-time job, you know, then start a part-time business, and then call your accountant. Because the moment you start a part-time business, the tax laws shift to your favor. So all of these guys who are crying the blues, I'm paying too much in taxes, because you're a loser. You're working for a paycheck. Get it? You know what I mean? You don't want a paycheck. What you want is passive income. You know, you want income that comes from assets, not from labor. It's a very different mindset. So if you want to get rich quick, that's a bad mindset. Yeah. Terrible the mindset. other thing too about that entrepreneurial mindset is because I see a lot of people and their comment is I don't have any money. I can't do this because I don't have money. I can't invest because I don't have any money. I can't build a business because I don't have any money. Yet by not having money, because when we started out, I was down $820,000 bucks. You know what I mean? That's a lot of money to most people. My friend Donald Trump was down $1 billion.
Didn't stop us. We just keep But going. that's you the know? point. We didn't have money to start our business. We didn't have money to invest, but it didn't stop us, and we kept figuring it out. And because of that, it made us smarter. It made us more creative. We had to figure out how to get the money. We had to figure out how to sell ourselves and sell our ideas. I mean, not having the money actually was a benefit. But so many people are afraid of not having money that they don't take that step. And the very skills it takes to be a great entrepreneur is required in network marketing. You start with nothing. You're asking people to work for no paycheck, and you have to build a business. Your hardest task in network marketing is taking that loser I need a paycheck mentality and transforming it. If you can do that, you'll be successful. I'm not saying it's easy, but that is your job. And the reason Kim and I endorse network marketing is because unemployment keeps going through the roof, wages keep coming down, and we keep saying to our kids, go to school, get a paycheck. I mean, we're killing our kids that way. We're killing their spirit. You need a paycheck. Every time you take a paycheck, you sell your soul, you sell your mind, you sell your emotions, you sell your body. And your time. And your time, well, same thing. But anyway, that's why we endorse it. And for America to go back to prosperity, or the world to go back to prosperity, we need more entrepreneurs. We don't need any more employees. Get it? You actually sell your freedom. Yeah. You sell your freedom when That's the when you get biggest part. addicted to People that talk about paycheck. financial freedom. They don't know what it's like to not need a paycheck. The moment you don't need a paycheck, you're free. And then people say, well, what if you lose everything? Well, we didn't have anything to start. We can make it back again. It's about the skills, isn't it? Because It's like, skill like set. you say, it's not about having resources No. or money or investment to start. It's about being resourceful. It's about you find a way as an entrepreneur. You find a way. You don't have enough money to get your inventory. You find a way. You solve that problem. You don't have this or that. You just find a way. That, like when you're $800,000 in debt, you found a way. When Donald Trump was $1 billion in debt, he found a way. Right, you know. right. It's the skills, it's the confidence, it's the self-assuredness, all of that. So it just really kind of cracks me up. I mean, it's not funny, but it's kind of cruel, but it's also funny. You know, you go, why would you sell your soul for a paycheck when you're going to pay tax? It doesn't make sense. If you build a business, you make more money and don't pay tax, but it takes time. And once you have it, it's like riding a bicycle. Once you learn how to build a business, you're not afraid of losing the business anymore. Because if you take it away, you'll do it again. It's like with a bicycle, you fall down, get back up. But people have never fallen down, never rode a bicycle, never learned to walk. You're always afraid of losing that paycheck. And that's, you sold your soul. Yeah. So one, working together is amazing. Two, with what's going on in the world, working for a paycheck is It's insane. is a bad game. It's a bad. It's an old decision. idea. It's an old idea. Employees are industrial age ideas. I wrote that book, Business of the 21st Century. Business of the 21st Century is your entrepreneurs, you build business, and you work for passive income, not, what do you call that, paycheck income. Paycheck income. Yeah, we got to come up with some nasty name for that. No, it's called ordinary income. Ordinary. There are three kinds of income: ordinary, portfolio, and passive. And employees work for ordinary. When you save money, that's ordinary income. When you invest in a 401k, it's ordinary income. You're the biggest losers. I mean, they teach you to be the biggest losers. Go to school, get a job, work hard for ordinary income, save money, ordinary income, and invest in a 401k. Ordinary income. You got to be nuts. And when you're building your network marketing business, you are working for passive income, because and once I got that idea of changing my mindset from focusing on ordinary income on the paycheck and income coming in from work to passive income, that made all the difference. And the government gives you tax incentives for passive income because you're doing what the government wants you to do, like provide jobs, and we build houses, and we also invest in oil wells. We need oil. But if you put your money in a savings account and a 401k, they tax you. I think that's funny, personally. Why would you do that? Why would you say to a kid, go to school, work hard, save money, and invest in a 401k and gets taxed to death? Before we turn the cameras on, you were talking about people going back to school. Yeah. The huge rise in college debt. Well, let me show you these charts, okay? This is a chart called Sallie Mae. Sallie Mae is like Fannie Mae, Freddie Mac, and all this other stuff. But Sallie Mae shows the cost of college debt is going up. It's now over $1 trillion. College debt is worse than credit card debt.
And I won't go into why, but college debt is now higher than credit card debt. But worst of all, when you look at this next chart, you'll see wages of college graduates are going down. That's pretty cruel. So these kids, the parents are saying to the kid, go back to school. The parents go back to school, they get deeper in debt, and their wages go down. And this next chart is even more disturbing. What you'll see here is a chart of what's happening to the middle class. Middle class income is going this way, not this way. And then the last chart, well, the second to last chart is this. This is the chart of working poor. So where's the middle class going? They're now in the working poor. And this is food stamp usage. Over the years, food stamp usage keeps going up. These people are good people, hard working. The trouble is they don't make enough money to survive. Now the good news is they're perfect candidates for network marketing, stuff like this. But you look at what's going on in America, so people are on food stamps now. Or you can just go an entitlement program and pay no tax at all, and that's going up also. So America's in a mess. But the biggest threat, I think, coming up is Social Security. That's for guys my age. Look at Social Security. It's now bankrupt. It is today bankrupt. And many people are saying, I'm going to count on Social Security. I said, you may as well count on the Easter Bunny or Santa Claus. You've got to wake up. And so this is the very last chart. This is the national debt of America. It just keeps going up. So if you're going to school, getting a job, working hard, saving money, counting on 401k, Social Security, I think the government's going to take care of you, you may as well bet on Santa Claus.